Holmes! Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate.
Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Так, короче, настройки аудио. Вроде нельзя поменять настройки. Будет на английском. Субтитры, короче, есть, но они русские. Ну а сама игра будет на английском. Раскройте убийство Питера Керри. Изучите место преступления. Инспектор Лейсдет зашел на Бейкер-стрит и пригласил Холмса взглянуть, какая чудовищная судьба постигла бывшего капитана Черного Питера. Бейкер-стрит. Ознакомимся немножко с игрой. Плохо слышно, да? Привет. Ну, если меня плохо слышно, значит, может быть, убавить игру еще. Или просто надо как-то в OBS настроить звук еще громче. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Дверь открыть.
На F. Игру вообще не знаю, первый раз я ее играю. Ну, в микшере, да, это как минимум. Просто в настройках, мне кажется, надо еще в самом OBS усиление звука сделать на микрофон. Я потому что там микрофон не настраивал вроде как. Даже дверь как открыть не знаю. Настройка. Как играть. Журнал, бег. Смена персонажа. Выбор действия, да? Так что ли? То есть тут управление вообще непривычное, как на всех, как во всех играх. Сконцентрируюсь на поиске деталей, которые другие не заметили. Но здесь понял, короче, есть такое типа чутье, как в Хитмане. Ты можешь замечать что-то, какие-то детали. Поговорить. Миссис Хадсон. Oh, what a mess! О, What какой a беспорядок, terrible какой ужасный mess! беспорядок. Понятно, беспорядок у нее тут. А, вон, на мышку уже открывается дверь. Тогда все меняет, это просто. А здесь нет, здесь не открывается на мышку. Ну ладно, пойдем в открытые двери, там, где у нас открывается. Но здесь у нас комната, по-моему, и все. Печатная машинка из Resident Evil. Ну, это типа комната просто, и все. Гримерный столик. Здесь мы, короче, можем менять наш сценический образ. Как по мне, ему вот эта вот шляпа идет. Сейчас скажу. Вот это вот. Очки. Очки по-любому надо. Усы и бороды. Будет такие вот у нас усы, как у Пуаро. Гардероб к гримерному столику. Ага. Халат. Моряк. Нараспашку. Повседневный. Черный. Коричневый. Зеленый. Серый. Светлый. Бандит. Короче, наденем повседневный, да, наверное. Ну или черный. Выбранные вами элементы грима или костюма сейчас недоступны и будут заменены на стандартные. Раскройте это преступление, чтобы разблокировать больше вариантов маскировки. Лады.
Я поменял вид от первого лица сделал. Можно же сделать от третьего лица. Ладно, не будем на этом зацикливаться. Пойдем по делам. Короче, грим-костюм пока недоступен, я так понял. Надо сначала пройти немножко игру. Здесь что? Woodman's Lee. А, вот что надо было нажать просто. Открыть журнал расследований. Питер Керри, также известен как Черный Питер, родился в 1845 году, 50 лет, добился выдающихся успехов в охоте на китов в Скандинавии, вышел на пенсию в 1884 году и осел в Woodman's Lee. Так. Ну, у нас есть, короче, вот этот вот чел. Питер Керри. Надо будет его найти, я так думаю. Продолжим. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Мистер Холмс, я здесь сюда. Угу. Присоединиться к Лестеру Woodman's Lee. Ладно, я ушел отдыхать, тебе удачного стрима, хорошей игры. Давай, спокойной ночи. Если надумаешь, приходи. Земля вокруг дорожки. Следы. Посмотреть. These footprints appear to be Эти quite следы кажутся large. довольно большими. Требуется улика. These footprints appear to be Эти quite следы large. кажутся большими. Такс. Mr. Holmes? Мистер Холмс. Все, просто приветы, как дела? Так, ну это мы посмотрели. Я бы поменял вид бы от первого лица. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. Как только мы сможем, He's a мистер, detective. я уверяю вас, разрешите doubt you've представить heard вам Шерлок Холмс, он I'll wait for you in детектив. front of Я the cabin, подожду Mr. Holmes. возле хижины, мистер. My condolences, Mrs. Мои Carey. соболезнования, мистер Керри. Thank you, Mr. Holmes. Благодарю, мистер Холмс. Что-нибудь необычное той ночью, когда нашли тело? Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it.
Я At заметила, around 10 o'clock, I около dared to 10 glance in я through the осмелилась door and... заглянуть внутрь, и, о мой, были ли у Was него your гости? husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have О, many нет, я friends. думаю, я имею в He виду, lived у quite an него не isolated было life here особо много after друзей. his Мы жили retirement. довольно уединенно. Ага. И что это значит? Католические четки. Садовые перчатки. Синица, блядь. Камея. Ну, вроде все осмотрел. Мгм. Что здесь это? Вот это? Что-то еще надо, да? Какая-то деталь? Скворечник. Скворечник. Теперь все станет проще. Thank you, madam. Mr. Holmes? Мистер Холмс. Ну, вроде бы мы все осмотрели. Может быть, надо вот с этим поговорить теперь? А, сад It посмотреть. seems that the garden Сад was well выглядит весьма maintained. ухоженным. Улитки. Очень ухоженный сад. За садом и полями хорошо ухаживают. Здесь работает умелый садовник. Джуд Керри, женщина, которой не пришлось нелегко из-за несчастливого замужества за Питером. Она очень религиозная. Католичка в молодости, совершившая паломничество по пути святого Иакова. На земле в Уилмонсли есть чьи-то следы, и их мог бы оставить убийца. Возможно, мне стоит найти пару ботинок, которые совпадут с ними. Значит, надо будет найти пару Peter ботинок. Carey's body is Тело inside the Питера cabin. Керри внутри We took care хижины. not Мы to touch специально anything. ни к чему не прикасались. The door is locked. Дверь Wait заперта. just a moment, Подождите Mr. минуту, Holmes, and мистер I'll Холмс, open я it. открою. Я запер I ее locked вчера, it чтобы никто не yesterday смог to ensure that проникнуть no one внутрь should и enter the изменить cabin and обстановку. tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, Это мудро. Ой-ой-ой. What is it, Lestrade? It seems to me that someone Похоже, has кто-то tried to пытался взломать force it, замок, Mr. мистер Holmes. Холмс. Let me see. Дайте взглянуть. Царапины. Посмотри. These scratches are Это свежие fresh. царапины. You're right. Someone кто-то tried to пытался force открыть дверь. open the door. I swear these Клянусь, scratches were not этих here царапин вчера yesterday. не было.
Our Наш mysterious таинственный visitor came here last посетитель night. побывал здесь вчера ночью, Well, но он не he's not профессионал. the man for the Этот job. замок не особо This сложный. lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right Вероятно, у него tool. не было подходящего инструмента. А вот Resident Evil. What a terrible way to die. Это же из резика. Табак. This aroma is Этот familiar, запах незнаком, but но to чтобы recognize it, определить I его, мне must нужно собрать construct my мои ассоциации в целую associations картину. in one picture. Поворачивайте и сдвигайте элементы, чтобы собрать целостную картину. Да, поворачивайте и сдвигайте элементы, чтобы собрать целостную картину. Так, а что же это за картина-то? Знать бы это, что это за картина. Крутить, крутить. Можем крутить. То есть... Здесь видно трубка. Она ведь двигается только вверх-вниз. А что двигать-то? Только трубку можно двигать и табачный лист, да? Нет, табачный лист можно двигать все. И табачный лист, и трубка. А зачем тогда мне вот это вот остальное? Табачный лист и трубка. Yes. А, ну This вот. is a coarse Да, это крупный tobacco, табак, весьма quite крепкий strong и and популярный very у popular моряков. among sailors. Так, что у нас здесь еще есть? Someone drank from this Кто-то пил из glass этого стакана. recently. Someone drank from this glass recently. Ну, блин, да, конечно. Стаканы для того, чтобы пить из стаканов. Rum, a sailor's drink. Ром, It напиток seemed моряка. that Captain По-видимому, Carey капитан was Керри enjoying a наслаждается drink before выпивкой he met перед his смертью. death. А вот и ботинки. Peter Carey's boots. Ботинки Питера Керри. look to be a size 41 8. размер. Так, что здесь Old еще? navigation instruments. Старый Nothing прибор для interesting. навигации, ничего интересного. The ship's Судовый logs журнал, of the Sea судовые Unicorn журналы for the years морского единорога. 1878 to 1884. Питер Керри был Peter Carey капитаном. was her captain. Здесь объект инстинкта. Полка. This place is not На этом covered with участке dust, пили like the rest пыли of the меньше, shelf. чем на An остальной object полке. was taken from Что-то here. взяли It отсюда. was Оно larger было than a больше book, книги, a возможно, box коробка or a или small шкатулка. chest, perhaps. The tooth of a Это sperm whale, кашалота, probably вероятно, from one добыта of Питером Peter Керри. Carey's catches.
карта. Россия, Германия, Финляндия, Швеция, Норвегия. Да. Пробитая грудь. Peter Carey was Питер fully Керри был dressed. полностью He одет, was not то есть caught by его не surprise. застали It is врасплох. possible Возможно, он that знал he убийцу. knew his murderer. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Такс. Лужа крови. Вроде бы все здесь осмотрел. Have you finished inspecting the Вы crime scene? закончили изучать место? Have you finished inspecting the crime scene? Ну, Have you вообще-то да. finished inspecting the crime scene? Mr. Holmes? Или вы хотите сказать, я что-то не закончил? Have you finished inspecting the crime scene? This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Коробка или шкатулка? То есть мне что, надо найти эту шкатулку? This man is in his Этому 50s. человеку за yet he 50, still он looks выглядит quite достаточно strong. сильным. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Но если он был капитаном, то, конечно. Гарпун, Peter посмотри. Carey was Питер Керри impaled to был the проколот wall к by a стене whaling китовым harpoon. гарпуном. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Have you finished inspecting the crime scene? Найти применение ботинки Питера Керри 41 размер. Да. Следы посмотреть. These boots don't Не match the эти footprints. ботинки оставили следы. Спросить, на полке Кэрри остался след от пыли, как будто что-то с нее недавно взяли, возможно, коробку или небольшую шкатулку. It seems that the garden was well maintained. Есть ли садовник, личные бумаги Питера, теперь все станет проще. The garden is very Сад large and довольно well велик и maintained. ухожен. Do Вы you кого-то employ наняли? someone to look after it?
It is true. Вы It is правы, a здесь lot of довольно work, много but my работы. husband took care of it Но мой himself. муж ухаживал за ним сам. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. You have indeed suffered a Вы great понесли loss, тяжелую Mrs. утрату, Carey. миссис Керри. Nevertheless, Тем I не менее, я believe it уверен, will be что вы less of a сможете burden for you отправиться. soon. Yes, Да, жизнь с Life Питером with Peter никогда was не была never простой, easy, но он просто but he оставался was моим still my мужем. husband. He was Он был different, другим, не wasn't he, так ли, когда when вы you first познакомились met him после upon your возвращения return из from Плимута? Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Да, мистер Холмс, но боже Oh, мой, my как вы goodness, об how do этом you know узнали? about that? Сведения же, следы от пыли. Мгм. Для продолжения расследования найдите улику, которая... Выберите правильный ответ. You have indeed suffered a great понесли loss, тяжелую Mrs. утрату, Carey. мисс. Nevertheless, I Татьяне believe выбрали it will be правильный less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Очень ухоженный сад. Опять неправильный ответ. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Паломничество. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy. Я уже забыл, как But he мы was узнали. still my husband. Паломничество или что там? He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Наверное, Goodness, but how do you know паломничество. about that? Да, все правильно. You undertook a молодости вы pilgrimage to совершили the Cathedral of паломничество в город Santiago de Сантьяго, Compostela when you что were young. заметно по That much is evident щеткам в from the ваших rosary руках. in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Кратчайший путь для Plymouth. паломников в Англии и I Испании. believe Я that you полагаю, met там Peter вы Carey встретили as a молодого young моряка sailor Питера there, Керри и and you вскоре married вышли за him него замуж. soon afterwards. That is indeed what Так в happened, точности Mr. и произошло, Holmes. мистер Холмс. Это потрясающе. Thank you, madam. Чудеса дедукции. Have you finished inspecting the crime scene? Найти коробку, наверное, надо теперь. Которая вот здесь стояла. Ну, если бы она была где-то здесь, я бы ее уже давно нашел.
Mr. Holmes? Такс. Да, сюда нам нельзя, да? Зайти. Ну а что нам еще может Who сказать? could do such a thing? My poor husband. It seems that the garden was well maintained. It seems that the garden was well maintained. Have you finished inspecting the crime scene? Вот за дом я могу зайти. Здесь ничего. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book, a box or a small Надо найти chest, perhaps. коробку. Где же она может быть? Но здесь ее нет. Да, если бы она была бы здесь. Значит, ее не здесь надо искать. А где еще я могу ее найти? Ладно. Ботинки Питера не совпадают с визами. Значит, что кто-то и еще побывал в Угнесли. За садом и полями хорошо ухаживают. Здесь работает умелый садовник. На полке сложены судовые журналы. Have you finished inspecting the crime scene? Mr. Holmes? Who could do such a thing? My poor husband. These footprints appear to be quite large.
The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Old navigation instruments, nothing interesting. Mr. Holmes? I cannot leave yet. I am not finished here. It seems that the garden was well maintained. Have you finished inspecting the crime scene? This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. These abbreviations mean something, but what? This blood is from the pool underneath the dead body.
car. Someone was here Кто-то yesterday. вчера был здесь, и They он attempted пытался to force взломать the дверь, door to чтобы gain проникнуть entry. внутрь. Well, Mr. Holmes, Так, мистер What do you Холмс, think? что вы думаете? I think that we Думаю, are нам lucky повезло. and why is that? И почему же? because of last night's Из-за вчерашних attempted попыток break-in. взлома. Oh, Не понял. you've lost me. It is very Вполне probable возможно, that что он whoever ожидал came here увидеть hoped to дверь find the открытой. door Он open. попытался They скрыть tried замок to force ножом, it но with a knife безуспешно. blade, И but they что он failed. сделает, What will вернется they do? сегодня. Why, Подготовившись return получше. tonight, when they will be better prepared. Aha. И что вы So what do предполагаете? you propose? We shall remain on the outside, Спрятаться near the снаружи у window, окна, чтобы where we stand получше the best chance of catching разглядеть sight of нашего our взломщика. visitor. Что ж, джентльмены, Well, готовьте gentlemen, пистолет, ready your впереди pistols. долгая ночь. We have a long night ahead of us. Who could do such a thing? My poor husband. Mr. Holmes? Короче, надо организовать засаду. This window is locked from the inside. I do not see any attempt at a break-in. This looks like the perfect hiding place. Shh. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. All right, my fine fellow. Who are you and what are you Ладно, doing приятель, кто here? ты и что ты здесь You're делаешь? detectives, I Вы детективы, suppose. верно? You Вы imagine that думаете, I'm я connected связан with с the death of смертью Captain Питера Керри? Carey. Уверяю вас, я не I виновен. assure you I'm innocent. Innocent? Невиновен, тогда что And ты what are здесь you забыл? doing in his cabin? Shall I tell you? Рассказать You тебе, ты came to явился retrieve забрать то, what you что had потерял lost после after убийства killing Питера Peter Керри, но мы Carey, тебя уже but we were ждали. here waiting for you. What is your name? John Как тебя Hopley зовут? Nelligan, but Джон Хопли I Неллиган. didn't. Do you deny Ты that you came отрицаешь, here что приходил yesterday? сюда вчера? No, but I. Нет, ну да. Yes, it's но я just не that I смог. couldn't. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not. It's a terrible mistake. Enough. Довольно, You ты can все объяснишь explain all суду of и that to the отправишься в мой judge. ярд. You're coming with me to the yard. But
Но In light of recent в events, свете it последних seems evident событий your ваше coming here присутствие was здесь было unnecessary. необязательным, но все же All я the вам same, очень благодарен, мистер I'm Холмс. very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Всегда пожалуйста, Inspector. инспектор, но But попрошу, please не don't be too будьте hard столь on our суровы young с этим fellow. юношей. Я бы I would хотел like to question пообщаться him с tomorrow ним завтра morning. утром. These are the suspect's belongings. Вещи The подозреваемых. notebook that we found on Записная Peter книжка, Carey's найденная на cabin полу floor. Питера Кэрри. A handkerchief На with the палатке есть initials инициалы ДХН. JHN. Кольцо. Моя прелесть. С гравировкой. From R. Devson to my friend and partner. Партнер. Партнер. A pocket knife. Карманный It was нож и used to попытались force the открыть door of Peter дверь Carey's в cabin. каюту Питера Кэрри. A handkerchief Платок. with На the платке initials есть инициалы. JHN. Так. Locked. Locked. Здесь можно идти вниз, можно вверх, можно сюда. Но нам надо кого-то допросить. Записная книжка. Заплатка. Искусно сделанные пуговицы. Мозоли. Потертая кепка. Дорогая ткань. Короткие рукава. Шрамы. Тонкая шея. Записная книжка. Well, I will see you Ладно, еще soon, young увидимся, man. молодой человек. Please let me go. I'm innocent. Пожалуйста, отпустите, я не виновен. Неллиган, 19 лет, вырос в богатой семье, но после разорения отца 10 лет назад столкнулся с нуждой, зарабатывал деньги чисткой рыбы. Несмотря на занятия таким тяжелым ручным трудом, долгое время Неллиган выглядел слабым. Mr. Holmes? Locked. Mr. Holmes?
Да, ну тут как будто все. А, ну вот на плакате можно посмотреть, что еще есть. Нет ничего. Можно идти вниз. Такс, а тут у нас что? Здесь нам, по-моему, делать нечего, да? Двери здесь не открываются. Да, делать здесь нечего. Можно идти наверх. Такс. Что мы имеем? Здесь, в принципе, больше делать. Бейкер-стрит нам не надо. Вот мы снова здесь. Old navigation instruments, nothing interesting. Да. Может быть, надо поговорить. Who could do such a thing? My poor husband. It seems that the garden was well maintained. These footprints appear to be Такс. Mr. Holmes? Наверх нам не надо, это нам не надо. А вот сюда locked. закрыто тоже. С ним уже разговаривали. Well, I will see you soon, young man. А, ну, наверное, надо на Бейкер-стрит. Ага. Я его еще не допросил. Так, что, я не все вещи оставил? These are the suspect's belongings. A handkerchief with the initials JHN. These abbreviations mean something, but what? These abbreviations mean something, but what? A pocket knife. It was used to force the...
Вещи Неллигана, блядь. А я же все вещи его осмотрел уже. Что там еще надо? Место преступления вот на следе. Locked. Does this А, notebook так вот, что я belong to you? пропустил. Это ваша записная книжка? Yes. Да, ну где вы ее взяли? Я where did не you знаю, find я it? думал, что я I потерял did ее в not отеле. know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these Что означают abbreviations эти mean? аббревиатуры? Oh no! О, нет, я I умоляю beg вас, you, I я не can't. могу. If I Если я told скажу, you, it would что only станет make еще things хуже. worse. But I will find всё out равно узнаю, eventually, мистер Mr. Неллиган. Nelligan. Well, I will see you soon, Ладно, еще young man. увидимся, молодой человек. Так, теперь точно. Такс. Возвращение записной книжки. Взломщик попытался проникнуть, чтобы забрать записную книжку, оброненную им в лужу натекшей крови жертвы. Это доказывает вину человека, предпринявшего его попытку. What am I doing here? I've done nothing. Locked. These are the suspect's belongings. These abbreviations mean something, but what? Выполнено. Дедуктивный анализ. Возвращение записной книжки. Открыть журнал расследований. Возвращение записной книжки, да. Взломщик попытался проникнуть, чтобы забрать записную книжку, оброненную им в лужу за натекшей кровью. Это доказывает вину человека, предпринявшего попытку. Джон Неллиган носит дорогой, но поношенный, плохо сидящий пиджак, который прежде принадлежал кому-то еще. Вероятно, его отцу.
A map of London and the surrounding area. A map of London and the surrounding area. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Здесь у нас просто дом. My archive. I can always consult. My archive. I can always consult with it if needed. My analysis table. It is useful. Ничего себе, тут и бабка. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Так, ну чё, здесь мы были. This is where I keep my post. Это просто хаос. Вудманс Лейн. Детективный анализ, да? Пропавшая коробка. Хижине была жестяная коробка, не больше книги. Питер Керри запретил притрагиваться к ней. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Возле тела Питера Керри был найден острый нож. Судя по крови, его не использовали. Теперь-то... Это была недостающая улика, может быть, это была последняя улика.
Значит, там должно быть... These are the suspect's belongings. Морской нож. The sea knife was found near Возле чего Carey's мистер Керри body. лежал морской нож? Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey Скажите, try to мистер defend Неллиган, himself Керри or to пытался attack you with it? защититься или атаковать вас? I don't Я не знаю, я know. никого не I убивал. didn't kill anyone. Well, I will see you Ладно, еще soon, увидимся, young молодой man. человек. These are the suspect's belongings. Как будто что-то не хватает. Mr. Holmes? Надо опять сюда пойти. Скорость реакции. Ага. Скорость реакции. Питер Керри был вооружен ножом, но не успел воспользоваться им, и убийца действовал быстро и инстинктивно. Дедукция здесь у нас не совпадает. Не пропавшая коробка, нет садовника. Ничего не совпадает. It seems that the garden was well maintained. Who could do such a thing? Who could do such a thing? My poor husband. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer.
Peter Carey was fully... Peter Carey... This man... Peter Carey... Здесь уже я все осмотрел. Все. Someone drank. Someone... The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Да, вот это вот. Табачный кисет из тюленей кожи был найден на столе в хижине Питера. На нем выжжены целый ПК. Это работа моряка. Так. Ну, теперь, вероятно, надо обратно ехать туда. Да. Old navigation instruments. Стойка для гарпунов. The murder weapon was probably taken from this rack. The Sea Unicorn. Морской единорог. She Этим was the кораблем ship that командовал Peter Питер Carey Керри. commanded. Hammerfest. Hammerfest. Dundee. It's a whaling map. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. The murder weapon was probably taken from this rack. The weapon fully penetrated the body.
need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. These footprints appear to... A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. I need
need to take a harpoon with me. That should do it. Now I... Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. What am I doing here? What am I doing here? I've done nothing wrong.
These are the suspect's belongings. A handkerchief with the initials At your service, Mr. Holmes. At your service, Mr. Holmes. locked. Locked. Mr. Holmes? What am I doing here? I've done nothing wrong. What am I... What am I doing here? What am I doing here? I've done nothing wrong. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Brave Toby. My analysis table. It is useful for my work.
My archive. I can always consult with it. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Locked. Mr. Holmes? What am I doing here? I've done nothing wrong. These are the suspect's belongings. These abbreviations mean something, but what? These abbreviations mean something, but what? These abbreviations mean something, but what? The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Someone drank from this glass recently. Someone drank from this glass recently. Rum, a sailor's drink. Hammerfest. Dundee. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time.
Thank you, madam. Who could do such a thing? My poor husband. It seems that the garden was well maintained. What am I doing here? What am I doing here? I've done nothing wrong. These are the suspect's belongings. These abbreviations mean... and partner, 1883. To my friend, from R. Dawson. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine.
No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. These are the suspect's belongings. These abbreviations mean... locked. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Who could do such... Who could do such a thing? This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book, a box or a small chest, perhaps. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain.
Old navigation instruments, nothing interesting. Old navigation instruments, nothing. It seems that the garden was well maintained. It seems that the garden was well maintained. It seems that the garden was well maintained. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Моему другу и партнеру. That is not the one I need. That is not the one. That is not. Here it is. Now I begin to understand. Теперь я that понимаю young историю man's молодого story, человека, но мне but все I am не still ясно, что unclear связано as с to what убийством. Нужно connects him with спросить. the murder. It is time to ask him. This is where I keep my post. My archive. I can always consult. Locked. I have heard the story of Я слышал Dawson историю and о Nelligan, Даусоне the и West Неллигане, Country банкирах с bankers. запада страны. Yes. Да, Джошуа Nelligan Неллиган was был my моим father. отцом. I am aware Боюсь, that что it он had плохо a кончил. bad ending. Когда банк When the bank обанкротился, failed, это it разозлило ruined half половину the семей, families of Cornwall, разорило. whereupon Тогда Joshua Джошуа Nelligan Неллиган disappeared. исчез. My father was На under моего отца extraordinary оказывалось pressure. огромное давление. Dawson had Доусон retired. отошел I от was дел. only 10 Мне years было of age at всего the time, but 10, но it я was до сих still old пор enough to помню feel то the shame чувство that befell стыда our и family. испытала моя семья. My father was Мой отец convinced был that he уверен, could pay off что all his сможет debts if the расплатиться. creditors gave him time. He set sail for На Hammerfest своей in Norway яхте in он his small отплыл yacht, в just a few Хаммерфест, days before an arrest warrant Норвегию, was за issued. несколько дней до He left выписки. my Он mother a оставил list of the моей маме securities he was список того, что taking. взял. No Больше word там was мы ever не heard from him слышали о нем ни again. слова. We believed that his vessel Мы went думали, down, его яхта taking пошла with ко it дну everyone вместе and со всем, что everything on было на board. борту. Thank you for the story, Спасибо Mr. за вашу Nelligan. историю, мистер At Неллиган. last, По we are крайней making мере, some мы progress. продвинулись.
Interesting. Любопытно, Joshua Джошуа Nelligan Неллиган and и Peter Питер Carey Керри were both вдвоем at плыли sea на in Норвегию. Norway. Определенно There is есть definitely связь some между Питером connection Керри between и Peter исчезновением Carey Джошуа and Неллигана. Joshua Nelligan's disappearance. "1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Log notes for August. Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Something new, Watson. Есть I новости, have the Ватсон. Я list of достал список sailors who were моряков, бывших aboard the морцом Sea морского Unicorn. единорога. Скоро We мы shall soon узнаем, что learn what случилось с отцом happened to Неллиганом. Nelligan's father. I have only Нужно to всего find лишь them. их найти. Let Будем us hope they're надеяться, still что они до working сих at пор the работают в harbour. гавани. I think that if you pretend Думаю, you're если from вы сделаете Scotland вид, что Yard, пришли в Сконфорд, I doubt it, Watson. совсем And сомневаюсь в really, этом, I Ватсон. would prefer Потому that что all of я this не хотел remains quiet поднимать for шум, и у now. меня есть But другое I решение have позвать another специалиста. solution. I'll call in the specialist. and who might they be? Кого же? The secret police Тайный division полицейский of отряд Baker Бейкер Street. Стрит. Ah, you mean young Это вы Wiggins and his gang. Уиггинса и его банда? Yes. Да, Believe поверьте, me, you'll вы receive получите more больше useful помощи от assistance этих from these маленьких little urchins than from a беспризорников, чем dozen от yard дюжины detectives. детективов из Ярда. Those children are Эти дети, everywhere. они They все see and видят и hear слышат, они everything, and they смышленые. are cunning. Все, что им не All they хватает lack is руководства, и я organization. их соберу. I'll summon them. How will you do И that? каким же образом? There is always a Всегда watch есть beneath our window. соглядный I have only to call him. шпионский за нашим окном.
These are the suspect's belongings. I wonder if these are connected. No, that's not it. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. The case is solved. I am now ready to present the guilty party. Разгадка найдена. Так скажите мне, кто убил черного Питера? Джон Неллиган. It was John Nelligan, Inspector. Я столько думал, но так и не смог понять мотив. Revenge, Inspector. Black Peter possessed the bond certificates that belonged to Nelligan's father, and young Nelligan wished to retrieve them. Well then, Хорошо, I'll я arrest this арестую Неллигана, Nelligan. вряд ли он выйдет I don't из fancy тюрьмы his после chances of такого. getting out of prison after this. I will Я accompany you, пойду с вами, Inspector. инспектор. John Nelligan, it was you who Вы killed убили Black черного Peter. Питера. Вы You attempted to пытались convince him убедить to его return the вернуть bond акции и угрожали certificates, вызвать and you полицию. threatened to call the police. Peter Carey Питер was Керри был drunk. пьян, он He drew вытащил his нож. knife. В панике In вы panic, схватили you took the гарпун harpoon и, and made your защищаясь, lucky сделали свой throw in удачный бросок. self-defense. Put that in your Отметьте report, это в Lestrade. рапорте, Лестрейд. No, Нет, я никого I не didn't убивал, kill вы ошиблись. anyone. You have it all wrong. You better thank Вам Mr. лучше Holmes for сказать saving your спасибо neck, мистеру Nelligan. Холмсу за то, что он The расследовал. case is Дело resolved, закрыто, Inspector. инспектор. I shall Я return to Baker возвращаюсь Street. на Бейкер-стрит. Very well, Mr. Очень Holmes. хорошо, мистер Goodbye Холмс. for Всего now. доброго.
Джон Хоппи Неллиган убил Питера Керри. Это доказывает его нечестность и тот факт, что он был на месте преступления. Но убийство произошло в целях самозащиты от вооруженного, неразъяренного, пьяного моряка. Вы решили облегчить его участь. Найдено улик 10. Заключение. Неллиган виновен. Приговор. Помиловать Неллигана. Удерживайте, чтобы проверить себя. Спойлер. Угу. Внимание, сейчас закончится дело, сохраненные данные. Выбор. Рейтинг личности. Сочувствующий. Люди, решившие дело так же, как и вы. Угу. Вы можете вести справку. Угу. This trip to the countryside will Эта be good поездка for за you, город Holmes. поймется нам на пользу. As your friend and Как your ваш друг doctor, и ваш I really доктор, do я recommend that you настоятельно give yourself a рекомендую вам полностью complete сменить change of обстановку. scene. Fresh air, brisk Свежий walks, воздух, бодрые bird прогулки, watching, наблюдение за chopping wood. птицами. Sounds intolerable. Звучит I mean, неприемлемо. certainly Я it sounds имею в виду, конечно, delightful. это звучит But you восхитительно. haven't yet told Но me who вы your так и не friend сказали, is, кто ваш the друг, one we're тот, going к to кому visit. вы едем в гости. He is a Он bee lover. любитель пчел. A bee lover? Любитель пчел, Do you mean имеете that в he виду, он keeps bees? разводит. That must be Mrs. Hudson, Должно быть, bringing the warm миссис cloth Хадсон that I requested. несет теплые вещи. There is someone to see you, Mr. Кое-кто Holmes. желает видеть I have мистера no Холмса. Нет time. времени. Send whoever it is away. Прогоните его, кем бы Yes, ни был. Holmes, I Да, really think Холмс, we нам ought в to самом leave деле now. пора отправляться. Mycroft. Майкрофт. Sherlock. Oh, О, Mr. мистер Holmes? Холмс, возможно, Perhaps вы не you don't помните remember меня, me. я доктор Ватсон. I'm Dr. Мы Watson. встречались в клубе We Диоген met несколько at лет the назад. Diogenes Club a few years ago. I documented Я our написал encounter о in a нашем short знакомстве story I в gave the рассказе, title The который Greek Interpreter. озаглавил «Чокнутый». He does remember you, Вас Watson. помнит Ватсон, My мой brother брат помнит remembers всё, что everything, именно and that поэтому is его why he оценит is so правительство. valuable to the government. We're about to Мы depart for the собирались train отправиться station. на вокзал. Я знаю. You Вы знаете, know? Sherlock, Шерлок, I мне need нужна your твоя help. помощь. Появились люди, There are people who presently threaten представляющие both our угрозу для нашей country страны и and the королевы. crown Ты должен itself. помочь нам You must help этими us своими with those методами. methods of yours. Need Нужна help. помощь. Не те слова, Those с are not которыми ты words I would ассоциируешься у readily меня, associate with Майкрофт. you, Mycroft. I wrote you Я a написал letter, тебе письмо, but you но did ты not не ответил. reply. И это And дело this is not касается about не politics. политики, а людей. It's about people. People Людей, similar to похожих на those тех, whom you которых ты pretend to пытаешься defend защитить in в your своих небольших petty детективных detective affairs. увлечениях. Everything is about Все касается politics with you, политики, если речь о Mycroft. тебе, I'm not Майкрофт. Я не interested. заинтересован. Have some of your Предложи agents, your своим агентам, spies, or шпионам или worse, кому же похоже undertake взяться this за эту job of работу. yours. You are defending Ты your защищаешь people, своих людей, and they have они little имеют to до do with the крайности people мало I общего choose с to теми, help. кому I я can assure предпочитаю you. помогать. Уверяю That's тебя. the point. В этом все дело. Ты You думаешь так think же, как и exactly они. as they do. Who are Кто такие they? они? The Merry Men. Веселые молодцы. He is talking about the Они Merry говорят Men, всё молодцах, a band of шайки idealistic террористов-идеалистов. terrorists. Sherlock, Шерлок, пожалуйста, Do обдумайте please think это. about Они it. замыслили they что-то are planning дьявольское. something Твоя страна diabolical. нуждается в тебе. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Ты Although нуждаешься if во your мне, Майкрофт. waistline И expands ты не вся very страна. much Хотя если further, ты... Mrs. Hudson, Миссис Хадсон, tea will чая not be нет necessary. необходимости. Dr. Watson, Доктор Ватсон, the train проводник conductor, поезда Mr. мистер Parker, Паркер is aware предупрежден, that you что will вы be 7 minutes опоздаете late. на 7 минут. You are in the Ваши fourth места car. в четвертом The вагоне, train will поезд be будет waiting вас for ждать. you. Sherlock, Шерлок, наслаждайся Enjoy пребыванием your в time in Старфордшире. Staffordshire. И, and do пожалуйста, please хотя at бы least напиши write мне, to когда me on your вернешься. return.
Я знаю, вы проводили исследование убийства. Помогите, примите мою глубочайшую признательность за ваше желание смягчить приговор моему дорогому сыну Джону Хоппель-Неллига. Он невиновен, и уверяю вас, он всего лишь оказался не в то время, не в том месте. Но спасибо вам, что он скоро выйдет на свободу. My archive. I can always consult with it if needed. My archive. My archive. A map of London and the surrounding area. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Какая темная ночь, в зале ожидания было It was теплее. warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that Поскольку the начальник train is станции about to сообщил, что arrive, поезд прибывает, we should нам not не have to wait придется very долго much ждать. longer. Yes, at last. Attention! Внимание, The train поезд is прибывает на arriving at the станцию. Держитесь station. подальше от Please края stand платформы. well away from the platform edge. I'll take your bags Я возьму and сумки your ваш blasted треклятый archive чемодан с suitcase. архивом. But, Holmes, the headlight, Но, Холмс, огни faded погасли. away. Something is wrong. Что-то I произошло. can't hear Я не any слышу звук sound from the приближающегося incoming поезда. train. Excuse me, sir. Простите, сэр, Can you мне explain what объясните, has что happened? произошло? I don't know. Я не знаю. Это как, It's as if если бы the поезд train растворился в vanished into воздухе. thin air. Holmes, Холмс, скажите say хоть что-то. something. Quick, fetch Быстрее a захватим lantern фонарь и and let us посмотрим. take a look. It's too dark. Слишком Only темно, только fog туман and и рельсы, rails, ничего nothing больше. else. There is Нет no смысла use in осматриваться ночью, мы stumbling вернемся around сюда here at утром. night. We will come back tomorrow. Следующим утром рано. Well, here we are Вот again мы at снова на Evesham станции. Station. We have a Ившем. full day Впереди длинный ahead. день. Let us Начнем begin наше our расследование. investigation. Осмотреть место исчезновения. Trains can't just Поезда не vanish without исчезают leaving без a следа. trace. Это It isn't невозможно, не так ли, possible. Холмс? Is it, Holmes? Ты абсолютно прав. Ившем. Подождите, а чё? Ага. Раскройте тайну исчезнувшего поезда. Осмотрите пути, где исчез поезд. Ночная станция, ожидание поезда, невероятная загадка. Холмс и Ватсон возвращаются с отдыха и попадают в самый центр тайны. Так. Сконцентрируйся на поиске деталей, которые другие не заметили.
Талант воображения позволяет представить себе предметы и события только в ограниченных ситуациях. This is the place where we saw the train Именно в этом vanish месте last вчера исчез night. поезд. A discarded item, Брошенный предмет, possibly вероятно, из thrown from the поезда. train. A discarded item, possibly thrown from... A discarded item. Шпалы. Railway sleepers, Путевые nothing шпалы, unusual. ничего особенного. There are no tracks земле or отсутствуют следы footprints on the транспорта или людей. ground. The rails have not been Рельсы не трогали, touched. здесь ничего There's необычного. nothing unusual here. There are no signs to Нет indicate that the никаких train признаков ran того, off что the поезд track, проезжал по этой nor are ветке, there any никаких other других следов, traces. вообще There is ничего. nothing whatsoever. There are no Здесь нету улик. clues, but then Отрицательный a результат. negative also a result. Oh, I О, я see вижу, what you're к чему getting вы at. клоните. Нет улик, No а вы clues, and улыбаетесь. you're smiling. Yes, Watson, Да, I do Ватсон, я smile улыбаюсь. on Загадка occasion. выглядит крайне This mystery многообещающе. appears very promising. This investigation won't be simple. Расследование будет We shall простым, require a нужно map изучить of the карту region. района. Perhaps the station master could lend us Возможно, one. начальник станции одолжит нам одну карту. Good morning. Доброе утро. Allow me to Позвольте introduce представиться. Меня myself. зовут Шерлок My Холмс. Это name мой is друг, Sherlock коллега Джон Holmes, and this is Ватсон. my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember Да, я вас you. помню. I'm Я начальник station станции master Эверетт. You Вы were here здесь last были night. вчера, так вы мистер So, знаменитый you were детектив, Mr. вы будете Holmes, the расследовать, что great произошло? detective. Will you be investigating what happened? I shall Полагаю, indeed. что так. It is Это extraordinary that невероятно, an что ведь entire поезд мог train вот could так вот disappear исчезнуть, а like если that. подумать обо And всех to think of all the poor people беднягах внутри, inside it, пассажирах, the passengers, the машинистах. driver. Седые волосы. Да. Что еще? Значок смотрителя, бля. Что у нас здесь еще есть? Пятна грязи. Так он замешан, но если он, у него грязный, он по-любому в этом участвует. Информация о поезде, карта путей. Could you please give us Вы any могли бы нам details рассказать о about the самом train? поезде? Well, there was nothing so very Что ж, special about it. Не было ничего At least not that особенного. I По can крайней мере, recall. ничего My не memory's not вспоминается. У what it меня used не to особо be. крепкая память. However, Однако, if you если need it, пожелаете, вы you can можете have the взять train отчет composition о составе report. поезда в It's моем inside my кабинете. office. I would be Я glad бы to have a хотел получить detailed map of the local добротную карту railway путей этого district. округа. But of course, please, Конечно, можете take взять the one ту, that's что на pinned стене в inside the зале waiting hall. ожидания. See you later, my Всего good доброго, man. друг мой. Зал ожидания, да? Я так полагаю, это зал ожидания. The whole train Исчез just целый поезд, невозможно disappeared. поверить. It's unbelievable. Блин, как мог исчезнуть поезд? У вас что, глюки? Поезда вообще не было. An old locomotive Старый сигнал bell. для локомотива. This part is Это probably from деталь a от локомотива. locomotive. This place serves as a Это storage помещение area for используют the как склад. station.
Мне нужна карта. Где зал ожидания? А что у нас здесь? Найдите карту окрестностей, она поможет расследованию. Ну, это же зал ожидания. Где здесь карта? Railway post bags. Красивые почтовые мешки. Мешки с почтой. Railway post bags. Railway post bag. The entire train has disappeared. It's a disaster. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Here is the train set. Вагон для перевозки угля. Вагон первого класса. Почтовый специальный. Заказан мистером Робинсоном. Вагон второго класса. A telegraph. A telegraph. Мистер Робинсон. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows, and they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private, and it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. See you later, my good man. Holmes, how is it even possible for a train to disappear?
A telegraph. This part is probably from a locomotive. The entire train has disappeared. It's a disaster. Railway postbag. Так, нужна карта. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Railway sleepers. Nothing unusual. A discarded item. The rails have not been touched. A telegraph. Блять, я здесь все смотрел, здесь нет. There was a building here Здесь была not so постройка long совсем ago. недавно. But I don't understand, Я не Holmes. понимаю, Холмс, Why зачем would кому-то anyone destroy the уничтожать сарай shed in таким such a способом? manner? It was disassembled Разбирали in в great большей haste. спешке, это очень It is странно. most odd. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner?
traces. Let's take a closer look. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. This road should lead to the town of Evesham. This road should lead to the town of Evesham. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It appears that there was a small warehouse near your station, and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? The entire train has disappeared. It's a disaster. A telegraph. Railway post bags. This map will be useful. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know.
Oh, but now that you mention it, yes, there was something. Кое-что было. There was a message from Прислали телеграмму Bridlington со станции Station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. But what kind of problem that they didn't say? That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid, and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. It's a scandal. An absolute... It's a scandal. It's a scandal. An absolute outrage. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well,
In В that том case, случае, Mr. мистер Шерлок Shamrock Холмс, прошу Frogs, please извинить. Я excuse не в me, настроении but I'm not загибаться in the пустой mood for idle болтовнёй. chit-chat at the moment. Сейчас мы тебя срисуем тоже. You must be Mr. Вы должны быть Robinson, мистер Робинсон, is that верно? correct? Yes? Да. I am leading Я the веду расследование investigation дела об of the исчезнувшем disappearing поезде. Мне бы train. хотелось, It чтобы would вы help if you could answer my ответили на мои questions. вопросы. Ah, Ах, ладно, well, хорошо. Мне нечего all right. скрывать. I have nothing to hide. I presume it was you Это вы who placed the заказали order for the специальный вагон? special wagon. Yes. Да, It специально was для to того, чтобы мы transport my безопасно valuable перевезти prototype мой safely to London. прототип в My Лондон. Мой prototype is прототип a привезет revolutionary революцию. device. Он может It is capable of producing вырабатывать electricity. электричество. I'm a Я бизнесмен, businessman and инженер. an Я уже engineer. нашел нескольких I had потенциальных already заказчиков для found моего several изобретения, но potential я очень customers for my надеялся invention. на совет But I директоров, was very ехавших в поезде optimistic прошлой about the ночью. directors' board who were travelling on the train last night. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's Боже мой, sake, сэр, sir, оно it is бесценное. Оно priceless. способно изменить It could наш мир. change the world При we этом live я in. продавал Yet его почти I даром. was selling it Из for любви almost человечеству, nothing. знаете ли. I am a humanitarian, you see. I do not know Не if I знаю, will смогу ever ли be able to get оправиться over после this такой disaster. катастрофы. I Не cannot могу believe that поверить, it что оно disappeared with исчезли that в damn том train. проклятом месте. Mr. Robinson, could you прошу please уточнить, вы clarify? сопровождали Were you travelling ваш прототип? alongside your prototype? Yes, I Да, was. сопровождал, но мне But I had пришлось to сойти step с off the поезда train. из-за этого And тупого all because of начальника this станции. stupid station master. Да, I сопровождал. received a Я telegram получил declaring that an телеграмму, что один важный important человек, person and мистер Mr. Бромсби, желает Bromsby встретиться wished to в see зале you in the ожидания. waiting Я room. просто сообщил вам. I merely informed you of this. Mr. Bromsby Мистер is a Бромсби, wealthy самостоятельный gentleman. джентльмен. Его His так interest интерес к in моему my изобретению invention был was неожиданным, truly так что да, я unexpected. согласился на встречу. So yes, of course, I agreed to see him. К счастью, Unfortunately, he его там wasn't не было. Я there. подумал, I что, thought perhaps he might have been вероятно, он delayed. задерживается и So решил I chose to подождать. wait a while. But despite my Несмотря на requests, все мои the просьбы, train поезд left the station проехал without мимо me. меня. Абсолютно недопустимо. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. У нас строгое We расписание, cannot мы не wait могли any ждать. longer. Правила The предписывают regulations отправление require поездов the вовремя. train to be on time. You are an Вы идиот. idiot. Вы за это You will заплатите. pay for Я it. вас I will уверяю. sue you. You mentioned a director's совет board. директоров, какую Which компанию company они do they own? The Chilean Чилийскую Barcazes Company. компанию I had Баркас. made an Я appointment договорился with с them. ними Now о they are встрече, и они lost, исчезли along вместе with с the поездом и train моим and my прототипом. prototype. What do you Что know вам about известно о the компании Barcazes Баркас? company? It's a large Это South большая American company. южноамериканская They showed a компания. Они great deal of проявили interest большой in my интерес к моему prototype, прототипу. and they И seemed у них wealthy enough to хватило do средств business для with. вложения. The ticket inspector Билетный forced контролер all the заявил, passengers from the train, пришлось except for the пассажиров directors of the директоров чилийской Barcazes компании Chilean company. Случайно оставить в поезде, билетный контролер их не заметил. Чилийских директоров компании Баркас специально оставили в поезде, контролер высадил всех пассажиров, кроме чилийцев. Чилийцы, блядь, исчезли. Так, а что у нас здесь? Чилийцы исчезли. I will not move from here until I receive my refund.
Good day to you, gentlemen. Добрый день, How may I джентльмены, help чем you? я могу помочь? Good day to you, Добрый sir. день, сэр. Меня My зовут Шерлок name is Холмс. Я Sherlock расследую Holmes. исчезновение поезда. I am Спокойной ночи. investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. Понятно, я начальник I'm станции Station Master Bertram, but Бертрам. my Но мой supervisor шеф has not informed me не давал about мне this. I do распоряжений. not know Не if... знаю. Do not worry. Не I have беспокойся, у only меня a few всего несколько questions. вопросов. Station Master Начальник станции Everett Эверетт from из Evesham Evesham рассказал, told us что that you вы сообщили reported a problem with проблеме с some пассажирами passengers прошлой ночью. last night. Indeed. Верно. На This этом train is a поезде regular регулярно line for those who едут work at рабочие из Nottingham. Ноттингема. But yesterday, everyone Но was asked to вчера get off the всех train here at my заставили выйти station. на моей I've no станции. idea Не why, and it представляю, delayed the зачем это train. задержало But the поезд. worst Хуже of it того, is что that мне now I нужно have to deal with разбираться с two двумя furious разъяренными passengers who are пассажирами, complaining которые about the жалуются на company's услуги service. компании. They stayed here the Они whole night, просидели but здесь всю people ночь. do not Мне usually люди pay much редко attention обращают to the внимание, regulations, you нет see. правил, знаете. There are very Есть strict очень and четкие и clear ясные rules. правила. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, Да, yes, спасибо, thank я you. поняла. I understand. Глупый молодой на мели. Инструкция. Apart from the passengers помимо высадки disembarking, пассажира, did you заметили notice что-нибудь anything еще else that was необычное прошлой ночью? unusual last night? I did. Заметил, And I я указал mentioned it in своем my report возрасте to our higher management on the начальству. matter. What was it? Что же, Sorry, but I извините, can't я tell не могу you. The сказать. station Сообщения master's начальника reports are конфиденциальны. confidential. Confidential, you say. How long have you been working here? I've worked Я here long работаю enough to достаточно be долго, чтобы quite научиться capable of управлять managing a станцией. railway station. Так, разобранный склад, состав поезда, карта пути, опоздание поезда. Нет, не опоздание поезда. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say. How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Вы начальник станции? Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say. How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Let me speak Позвольте frankly, говорить Mr. Bertram. на Your чистоту, мистер age Бертон. and Ваш your lack of возраст и confidence in неуверенность в your работе position are становятся quite очевидны. apparent. Вы не You cannot можете deny отрицать, that you что have лишь only недавно recently completed закончили your учиться. studies. I was at the top Я of my был class. лучшим на курсе. Listen here, young Послушайте, молодой man. человек, я I понимаю, am что вы aware здесь that you пытаетесь wish to защитить protect всеми вашими yourself правилами, behind all но these я представляю regulations, закон. but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Хорошо, я well, расскажу вам все. I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Честерфилд. What did the telegram Что же say? было в телеграмме? Well, that was Там the очень peculiar странная thing. вещь, она It практически was almost нечитаема, unreadable. множество ошибок и It все was full of расплывчато. errors and awfully vague. It was hard to understand if the По нему train had трудно correctly понять, passed that отъехал ли station or поезд от not. станции или You нет. can read Можете it for сами yourself. попытаться прочитать. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not.
The insurance policy for Какова Robinson's польза machine. прототипа A Робинсона? Приличная significant сумма. sum. A telegraph. According to this Судя по этому document, документу, you у вас have есть страховка для insurance for your прототипа. prototype. Oh, О, слава thank богу, где вы ее нашли? God. Where did you find it? Near the telegraph Возле station. телеграфа. I must have lost Должно it быть, when I tried выпало, to когда я send a пытался message, отправить which сообщение, I was но мне prevented помешали. from I doing. apologize for that, but Прошу прощения, regulations но state правила that запрещают public пользоваться access to the телеграфом для telegraph is посторонних. strictly prohibited. Upon my Помните word, мое, you keep попомните on мое digging that слово, hole of сами yours. вырыете себе яму, You вы have не no знаете, с кем idea who связались. I am. I see that you kept your Смотрю, grip вы sack with носите you. саквояж с собой. Why don't you Покажите, leave it in не the оставите luggage в room? комнате для багажа. I've had other things to У меня think есть о чем about. думать. И I это без lost этого. my Я потерял свой prototype. прототип, а And этот this идиот начальник idiot стоит рядом station и ничем master не just помогает. stands here doing nothing to help. Oh, but Well, that Да won't do at ничего all. не сделал. Station Начальник master, станции, I полагаю, believe в that the правилах regulations написано, state что that багаж any должен passenger сдаваться в luggage should багажную be комнату. taken to the luggage room. I'll do it right away, Я sir. немедленно это сделаю, сэр. Sorry, Прошу sir. прощения, сэр. This Robinson is quite a Этот Робинсон character. еще тот тип. We should Нужно learn узнать more о нем about him. побольше. It's a scandal. An absolute outrage. Так, что у нас есть? Чилийцы исчезли. Смотреть багаж. Багаж. This grip sack belongs to Мистер Робинсон. Mr. Robinson. I think we should open it, Полагаю, нужно Holmes. открыть его, Холмс. У This нас is what they call форс-мажорное force обстоятельство. Я majeure. просто- I'll keep watch. Of course. Конечно.
Надо же, первая головоломка. Прикольно. Сейчас еще тут буду колупаться. Колбаса какая-то, как ее, блядь? Не совсем понятно, как это работает вообще. Это крутится все вместе. И так тоже крутится вместе все. Как же это докрутить вообще? Что она вся вместе крутится? Вот еще колупаться, блядь. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Это эксклюзивный контракт на продажу прототипа изобретения, предназначенного для выработки передачи электроэнергии автономным способом. Компания Emerson Electric покупатель понимает, что покупает прототип как есть и согласен с этим. Не несет ответственности за любые проблемы. Контракт. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. I'm always wondering what's on your... Мотив Робинсона. Потеря прототипа принесет деньги мистеру Робинсону благодаря страховке и уже подписанным многочисленным контрактам. Мотив Робинсона. Робинсон жертва. Потеря прототипа катастрофа для мистера Робинсона. Даже если он все спланировал, он потеряет больше, чем выиграет. Страховка не покроет всю стоимость прототипа. Потеря прототипа принесет деньги мистеру Робинсону благодаря страховке и уже подписанным многочисленным контрактам. Благодаря страховке. Я думаю, он вряд ли он жертва. Какой-то ушлый чудак. Railway post bags.
Don't touch anything, please. It's a scandal. An absolute outrage. I will not move from here until I receive my refund. This Robinson fellow seems suspicious. Этот Робинсон выглядит очень подозрительным. This Robinson fellow seems suspicious to me. Высоко ценится обществом, на что указывает дорогая одежда и золотое кольцо от Фреско. Шляпы и туфли из крокодиловой кожи выдают в нем иностранца. Возможно, он в деловой поездке. А что тут это? Надо ехать назад. А, у нас вот открылась новая локация. This bin is full. A fishing advertisement. A telegraph. How could he fall asleep at work? Как он на работе может спать? Excuse me, sir. Простите, сэр, простите. Wake up. Ah, Ах, his его breath. дыхание должно быть выпило He must не have одну swallowed half a бутылку. distillery And that И explains это ответ the на how. вопрос, как by his sleeping off the alcohol. you отключился mean. от алкоголя. Wake up, please, sir. What? The 18 hours 72 train has arrived? Good day to you. Добрый день, мы We расследуем are исчезновение investigating the вчерашнего disappearance of поезда. last Хотим night's знать train, вам несколько and we вопросов. should like to ask you a few questions. Were there any passengers who got off Кто-либо из that пассажиров particular сошел с того train at your поезда station прошлой last ночью? night? No. Нет, никто. Nobody, Я думаю, it seems to впрочем, be. я не уходил из Although кабинета, I так что, did not leave my office, so No doubt you несомненно, were вы были very очень заняты. busy. you don't say. И не представляете, You can't ever здесь get нет any ни peace минуты around покоя, here. приходится Ah, отправлять you have to send a телеграмму каждый telegram раз, each time a train arrives and departs. когда поезд приезжает и отъезжает.
Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? Что? He's Он a маленький, fastidious little twerp, that привередливый Bertram. Промира, этот I Бертрам. remember everything Я quite все clearly. четко помню, было It was поздно. late, Я and I was устал, но tired, сделал but свою I did работу. my work. И что с того? So Не нужно было what? быть There's no таким need to be so неучным. petty. Ага. Страховой полис. Пьянство. Есть. You were not Вы не tired, you were устали, вы напились, inebriated. расскажите мне Tell me the правду. truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means Мой that друг you will имеет в end up виду, by being что sacked вы from your лишаетесь своей position. работы. All right. Ну ладно, ладно, So I was я drunk. я не особо I don't много remember запомнил all of из yesterday, вчерашнего, to be сказать truthful по to you. правде, пожалуй. Please don't go harsh on Не me. серчайте на меня. Holmes, Холмс, this этот man has человек consumed основательно a напился considerable спиртным, amount он не of совсем alcohol. He's not беспомощный, но entirely helpless yet, but It will not Через be некоторое long время before станет he очевидно, is. что его Obviously, показания не his стоит testimony доверять. cannot be trusted. Мгм. Такс. Поезд Честерфилд. Ага. Поезд проехал станцию Честерфилд, однако нет уверенности, что начальник станции об этом сообщил. Поезд не проезжал станцию Честерфилд. Начальник станции был пьян. Его показаниям нельзя верить. Он мог отправить телеграмму, даже не увидев поезд. Не то. Думаю, вот так вот. А, надо еще посмотреть, что осталось. Остается еще два варианта. Так. I'm always wondering what's on your mind. Внимательно осмотрите станцию Честерфилд. A fishing advertisement. Я нахожусь на ней, да? Да. Надо смотреть внимательно эту станцию. Ну хорошо. Посмотрим. Посмотрим, что здесь. A handcar wheelbase. Основа Interesting. телески. Любопытство. It appears Получается, that что elements элементы of the same конструкции construction разбросали were повсюду. scattered everywhere. Watson, please tell Ватсон, me, скажите, do you вы believe верите в in магию? magic? Of course not, Holmes. Разумеется, нет, Холмс. Then you are Тогда of вы the opinion that a train настаиваете. cannot simply Поезд не мог просто disappear. исчезнуть.
Well, we both know that that Мы is оба знаем, что obvious. это очевидно. Why are you Почему asking вы such задаете peculiar такие странные questions? вопросы? A little patience, Много терпения, Watson. Ватсон. Вы You will поймете довольно understand my скоро. point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights, and heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. But... Oh, Holmes, I'm a little confused. I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. I should use the I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle.
We need to attach a headlight and a steam whistle. The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. The headlight is attached. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. The steam whistle is ready to be used. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. I'm always wondering what's on your... Locked. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Bags were recently dragged here. French wine, a remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shameful. These tools were used quite recently.
They're still muddy. We should ask about them. Railway post bags. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, Да, yes. спасибо, что Well, напомнили. thank you Я for их reminding почищу, хотя, me. возможно, I легче should вытащить clean. их наружу, Although, скоро might пройдет. be easy to put them Пойдет дождь. outside. Seems it might start raining soon. I Мне meant, what интересно, were they для чего used их for? используют? Some workers come here and borrowed them Некоторые from me. рабочие приходят They сюда. wanted to lift Они the edge of хотят the railway приподнять to часть one of the путей stations on возле the одной line, из so that the станций, water чтобы wouldn't вода come in too их не close. затопила. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. A fake train? Ha! What a clever and devilish trick. Ah, will I ever get any peace? I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. A telegraph. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. The entire train has disappeared. The entire train has disappeared. It's a disaster. I will not move from here. It's a scandal. An abs... Don't
Don't touch anything, please. Railway post bags. Ah, will I ever get any peace? I had thought that all station ma- This bin is full of... A telegraph. Railway sleepers. Nothing unusual. A discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or... The rails have not been touched. There's nothing unusual here.
railway post bags. This part is probably from an old locomotive. This part is probably from a locomotive. The entire train has disappeared. French? I'm always wondering what's on your mind, Holmes. A telegraph. Don't touch anything, please. I will not move from here until... A fake train. Ha! It's a scandal.
railway post bags. Don't touch anything, please.
A telegraph. Don't touch anything, please. It's a scandal. An absolute out... A fake? I will not move from here until I receive my refund. Ah, will I ever get any peace? A fishing advertisement. This bin is full of... The entire train has disappeared. It's a disaster. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? This road should lead to the town of Evesham. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? This part is probably from a local... This part is probably from a locomotive. An old locomotive bell.
I'm always wondering what's on your mind, Holmes. French wine. French wine. Да, может, ты отойди. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. This bin is full. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. A telegraph. Ah, will I ever get any peace? Короче, куда исчез поезд, никто не знает. А его не было, блядь.
I will not move from here until I receive my refund. It's a scandal. Don't touch anything, please. Блядь, как будто улик не хватает. Этот не разговаривает. A fake train. Ha! What a clever and devil... A telegraph. Мозгоёбство, ебать.